مرحبا بكم في هذه الفيديو من قناتنا على اليوتيوب Quranle Arabic Lessons. Welcome to this video from our YouTube channel Quranle Arabic Lessons. معكم شهاب، أنا طالب في القرآن والدراسات الإسلامية من بنغلاديش. This is Shihab. I'm a student of القرآن and Islamic studies from Bangladesh. أنا أحب اللغة العربية كثيرا لأنها لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الجنة. I love the Arabic language so much because it is a language of Quran and the language of hadith and language of heaven. والأهم من ذلك هناك أكثر من 7,000 لغة في العالم. Most importantly, there are more than 7,000 languages in the world. ولكن خالقنا الله اختار اللغة العربية للقرآن الكريم. But our creator Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the Arabic language for the Quran. فمن المؤكد أن اللغة العربية ليست لغة فقط. So definitely the Arabic language is not only a language بل هي نعمة للإنسان, but also it is a blessing for human من الله سبحانه وتعالى, from Allah سبحانه وتعالى. ولهذا السبب أنا هنا لمساعدتكم على تعلم اللغة العربية. And that's why I am here to help you to learn the Arabic language. لفهم القرآن جيدا, to understand the Quran well. طبعا أنا سأستخدم اللغتين الإنجليزية والعربية, and definitely I will be using both English and Arabic حتى تفهموني جيدا, so that you understand me well. ويمكنك أيضا أن تكون جزءا من أعضاء قرانلي بالاشتراك في هذه القناة. And you can also be a member of Quranle by subscribing this channel. إذن أراكم قريبا مع دروس اللغة العربية. See you all soon with Arabic lessons. إن شاء الله. وداعا الآن. Bye for now.